Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya taarifa za mbiu ya KTN. Kamati ya tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inayosikiliza malalamishi kuhusu uchaguzi inaendelea kusikiliza malalamishi ya wagombea mbalimbali wa urais. Miongoni mwa kesi hizo zilizo mbele ya kamati hiyo ni pamoja na ile iliyowasilishwa na mwaniaji wa kiti cha urais Walter Mungare Nyambane na ile ya kote, na kwa hivi sasa kesi ya kote ndio inayoendelea katika mahakama ya Milimani. Tuvuke kule mara moja ili tufuatilie matukio mahakamani. Lastly, Chair, Article 3 of the Constitution is now being abused by the same Dr. Ukot who claims he wrote the Constitution, because it does not permit you to say that you are filing any complaint to defend a constitution when that complaint in itself is being filed for personal reasons and to seek matters that do not uphold the principles of the Constitution. Chair, if you allow me, I will allow my colleague Mr. Oginga my 1 minute. He would like to submit. Yes, Chair, with your kind permission, let me just point out that number one, parties are bound by their pleadings, so that what the tribunal is to determine is contained in the complaint form and specifically as captured under the prayers 1, 2, and 3 of the complaint. Now, secondly, the grounds, sorry, Mr. Chair, the panel. Then secondly, now the complainant has not brought himself within the ambits of Regulation 43 of the Elections General Regulations, which gives the parameters of what constitutes a valid nomination. More interestingly, Mr. Chair, where a person has any objection to raise, he ought to raise such an objection before the returning officer at the time of the presentation of the nomination papers by the candidate. Now, assuming, Mr. Chair, that the court finds that it has jurisdiction, then the next question the court will have to determine is whether it can draw negative inferences against parties not joined to these proceedings as a basis of condemning the respondent. Bado tukiachana na hayo ya mahakama ya Milimani, kwingineko, mila potovu zilizopitwa na wakati zimetajwa kama changamoto kuu kwa watoto nchini, huku jamii zikionywa dhidi ya kuendeleza mila zinazorudisha nyuma maendeleo ya watoto nchini. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya mtoto wa Kiafrika katika kaunti ya Kajiado, mkurugenzi wa shirika la Compassion International Samuel Wambugu amesema japo visa vya ndoa za mapema na ukeketaji wa wasichana vimepungua, mtoto wa kike angali anakabiliwa na changamoto chungu nzima maishani mwake, na cha kusikitisha ni kuwa madhara hayo yanatekelezwa na wazazi wao au watu walio na uhusiano wa karibu mno naye. Shukran sana, shukran, asante. Today we are delighted to be here as we celebrate the Day of the African Child, which is normally celebrated every year with a theme that is sent from the African Union. And today the theme is allowed eliminating
cultural harmful practices that affect our children and kind of derail them in their development. Tulikuwa na changamoto ya wasichana kusoma, kukeketwa, kuozwa kwa lazima na kwa mapema, lakini sasa hivi tumeelimishwa mengi, tumesaidika. Mimi kama mzee, wasichana wameweza kusoma. Msichana wangu mwenye alikuwa amechukuliwa na shirika la Compassion na amesoma. Hii imetusaidia sana kuwasaidia wasichana wengi ambao wameweza kurudi kwa masomo, na hata wanapopata mimba za mapema wanaendelea na masomo yao. Pia tumesaidia watoto kutolewa mapema, kwa maana mimba zinasababisha wazazi wengi wapeleke watoto kwa kuolewa, lakini sasa wanaweza kurudi kwa masomo na wanaweza kuwa watu wa maana katika maisha yao. Kwingineko mtazamaji, takriban miezi minne baada ya uzinduzi wa awamu ya 3 ya mradi wa uboreshaji wa miji katika kaunti ya Vihiga, wenyeji na wafanyi biashara wameipongeza serikali kwa utendakazi unaolenga kuinua uchumi wa kaunti hiyo. Haya yalijiri wakati maafisa wakuu katika idara ya mipango na ardhi kuzuru miji ya Mudete, Chavakali na Majengo, ziara zilizolenga ukaguzi wa miradi hiyo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa soko la Majengo Mary Amagove, wafanyi biashara hao wameitaka serikali kuu na ya kaunti ya Vihiga kukamilisha ujenzi wa masoko ili kuwapa mazingira mema ya kuendeleza biashara zao. Tumefurahi na jinsi vile governor amekuja amelaunch town yetu. Aswa ilikuanga na matope, saa hii iko sawa, lakini ni finishing tu bado kidogo, na nafikiria contractor on site atamalizia. Imeinua biashara yetu kwa maana hapo awali tulikuwa tunafanyia kazi kwa matope, lakini vile wametengeneza naona traders wamefurahia. Tulianza hii kazi kuelekea mwisho wa mwezi wa 3, na sasa tuko mwezi wa 6 na soko zote 3 tumeweza kukamilisha zile kazi kama za kutengeneza drainage ya kupeleka maji. Lakini ile tunaita carriageway ndio tumemalizia kabisa. Na ni matumaini yetu ya kuwa kwa wiki zijazo 2 huu mradi utaweza kukamilika. Na jinsi mnaweza kuona upande huu mwingine, watafunika vizuri hizi shimo ambazo maji inapitia ndani, maji ya mvua, ili kwa kusudi watu wetu ambao wanafanya uchuuzi hapa kwa soko wasiweze kuanguka kutumbukia ndani. Bado tukisonga mbele, mfugaji mmoja anakadiria hasara baada ya lori kuwagonga na kuwaua mbuzi na kondoo wake 21 kwenye barabara kuu ya Naivasha Maimahio. Zaidi ya mifugo 50 walijeruhiwa kwenye kisa hicho. Kisa hiki kimefikisha idadi ya mifugo 200 ambao wameuawa katika eneo hilo katika muda wa mwaka mmoja. Mifugo hao huwa wanavuka barabara hiyo wakienda kunywa maji kwenye bwawa lililo karibu. Hii hasara imeletwa na lori yenye imetoka upande ya Maimayo, ilikuwa inaenda mbio sana na ikakimbia sana, na mchungaji alikuwa tayari amevukisha kondoo kwa barabara, lakini hiyo lori imekuja hata karibu ikanyanga mpaka mchungaji. Imeua kondoo hapa 21, imekufa kabisa. Iko kondoo karibu 50 nyingine imefunjwa mguu, imefunjwa wapi. Sisi tunaona hiyo ni mbaya kwa sababu hapa iko zebra crossing na hapa kuna maji. Mbuzi yetu na ng'ombe na mali ya watu ya hapa, kila mtu analete mali yake ikuje kunywa maji hapa. Na hapa tumezoea kuvuka nini. Sasa hiyo lori watu wanaenda speed mbaya. Lori ilikuwa na high speed na mchungaji alikuwa anapitisha kondoo kwa barabara, anavukisha. So it happened that hiyo lori haingeweza kucontrol hiyo speed. So ikagonga hizo kondoo alafu ikapotea. Na iko hapa zebra crossing, lakini dereva akiona kondoo haoni kama hii ni mali yetu. Sasa tunaomba kama serikali inatusikia kidogo, iliwekea mbao ya ng'ombe hapa ili akufuka, ndio at least
madereva waone hii kitu kwa umbali, kwa sababu hapa ndio wanyama wanavuka, makondo yetu inavuka. Tupate usaidizi pia hapa, tuwekee hata kama babu ni ngumu, tuwekee hiyo mbao ya ng'ombe. Bado tukiendelea na taarifa zingine ni kwamba wasafiri katika eneo la Naivasha wameonywa kujiandaa kulipa nauli zaidi baada ya wahudumu wa matatu katika eneo hilo kutangaza kwamba wataongeza nauli kwa kiwango cha 25% kuanzia wiki ijayo. Wahudumu hawa wamesema kwamba hatua hiyo imeweza kuafikiwa baada ya bei ya mafuta kupanda kwa shilingi 9 kwa kila lita. Tunaomba tu serikali iangalie. Kuna hii kitu wanaita subsidy. Subsidy ya hii mafuta si wa serikali ingilie ndio ifunguze hii mafuta irudi angalau ifika hata 140 ama 125. Hivi vile maisha ndio maisha irudi chini. Watu wetu wafanye nini? Waendelee kuishi. Kila wakati, kila mwezi mafuta yanapanda. Na uhakika sisi hatujawahi kuongeza bei ya magari zetu kutoka wakati ya COVID, na inajulikana vizuri sana. Watu wamekuwa wamefinyika, na hiyo ndio ilifanya sana tusije tukaongeza bei ya magari. Lakini kwa wakati hii tumefinyika zaidi mpaka tumefika kwa ukuta, kwa sababu wakati hii magari zetu hazifanyi kazi. Hata wengine wameanza kuzitoa kwa barabara kwa sababu gari ina shida, ikizunguka mwisho anakuta hana kitu. Bado tukiendelea, kamishna wa kaunti ya Kisii Alan Masharia ametoa onyo kwa wale wanaotumia vijana kuzua vurugu, akisema tayari uchunguzi umeanzishwa kubaini mmiliki wa silaha butu zilizopatikana zimefichwa msituni katika visa viwili tofauti. Akizungumza kwenye mkutano na washikadau kuhusu kuandaliwa kwa uchaguzi wa amani, Masharia aliwakashifu vikali wanasiasa wanaonunua silaha hizo kwa lengo la kuzua vurugu, akisema chuma chao kimotoni. Aidha, ametoa wito kwa umma kutoa taarifa kwa idara husika kuhusu wanasiasa wanaopanga kutatiza uchunguzi, akisema kwamba wale ambao watatoa maelezo usalama wao utaimarishwa. Vijana wetu tumesema tutawaongelesha wahakikishe ya kwamba hawatumiwi kuheko ama kuzuia mtu mwingine kufanya siasa kwa pahali pengine. Tumekuwa tunaona ishara mbaya kwamba watu wanajihami with crude weapons kama panga. Mara kadhaa tumeweza kupata information kwamba kuna watu wananunua majembe, hizi miti za majembe, wengine wako na hizi machetes ambayo wanataka kutumia wakati ya siasa. I want to sound a very serious warning to them. That one will not be tolerated. Above all, we have agreed that we should embrace at the grassroots level, embrace mediation, arbitration, so that these problems can be solved at the grassroots before they emanate up here. Kwingineko mtazamaji, halmashauri ya majani chai nchini KTDA imevirai vyuo vikuu nchini kufanya utafiti zaidi wa nishati mbadala. Naibu mwenyekiti wa halmashauri hiyo Daktari Wesley Koech amesema kuwa taifa hili ni sharti lilinda mazingira kwa kukumbatia nishati mbadala ili kupunguza viwango vya kaboni angani. Mshirikishi wa mipango katika wakfu wa KTDA Elizabeth Njenga ameweka wazi kuwa kwa sasa kuna viwanda 12 ambavyo viko katika majaribio ya kutumia nishati mbadala kwenye utengenezaji wa majani chai. Around renewable energy. So we went to around 12 factories around using briquettes. So the idea was for them to have a 30% transition into using briquette and then co-firing it with wood fuel. We are still building the business case for it so that we can be able to encourage the 71 factories to take this as a model we can support.
Na mtazamaji, wanasiasa wametakiwa kupata idhini kutoka kwa shirika la haki miliki la muziki nchini MCSK kabla ya kutumia nyimbo za wasanii mbalimbali kwenye kampeni zao. Afisa mkuu wa shirika hilo Ezekiel Mutua ameyasema hayo wakati wa kampeni za uhamasisho wa haki miliki, akisema wanamuziki wanastahili kufaidika kutokana na talanta zao. Mutua ameelezea kuridhishwa na kampeni hiyo ya uhamasisho itakayoendelezwa kote nchini, akisema kuwa itasaidia kuboresha utekelezaji wa sheria ya haki miliki. Wakati huu wa campaigns inatakiwa kuwa windfall, inatakiwa wakati mzuri sana kwa wanamuziki, kwa maana nyimbo zao zinatumiwa. Unaona watu wanapita na magari hapa yanasema hatupangwi, yanaimba nobody can stop reggae. Hizo nyimbo zinazoimbwa inatakiwa wawe wamepata license, kwa maana ni za wanamuziki. Hata zile international tuko na bilateral agreements na wao, tunawaokotea na wao pia utuokotea kule kwao. Lakini hapa wanasiasa wengi walikuwa walipi, tumewapatia invoice, na sasa kwa maana tumepata hii utaratibu, tutaenda kwao. Yule ambaye hatakuwa amelipa kwa wakati ule umepeanwa, kwa maana invoice yetu iko na notice grace period ya 1 month, sasa tutaanza kuwashika. Na tumerecord wengi hata campaign skipita, lakini huko umelipa but you played music. If our officers have recorded that event, we prosecute you in court. Whether ulipita ama ukupita, lakini ulicheza muziki. Unapita hapa ukisema upangwingwi, huo muziki ni wa member wetu. Unapita hapa ukicheza muziki wa Eric Wainaina. Unapita hapa ukicheza muziki wa King Kaka. Hao ni members wetu. Emikos Gay. Unacheza muziki yao huku, unafurahisha watu kwa events, kwa kampeni zako. Kwa maana kampeni nyingi haziwezi kufanyika bila muziki. Lazima walipie. Bado tukiendelea, idara ya kilimo ya chuo kikuu cha Rongo pamoja na shirika lisilo la serikali la Ripple Effect imeandaa siku ya uvumbuzi katika uwanja wa Panyuka, kaunti ya Migori, ili kuwaelimisha wakulima kuhusu mbinu za kuongeza mazao yao na kusaidia katika utoshelezaji wa chakula nchini. Mhadhiri wa chuo hicho Daniel Nyamai amesema uvumbuzi utawasaidia wakulima na wanafunzi kujifunza zaidi kuhusu ukulima wa sayansi ya mazingira ambao utawapa mafunzo ya hali halisi. Kwa mujibu wa waziri wa kilimo wa kaunti ya Migori Fred Kayaga, swala la ubunifu ni hatua madhubuti katika kuhakikisha kaunti hiyo ina chakula cha kutosha. Very pleased that the organizers sent a cow. Now the Ripple Effect did recognize that the university, being a major player and an influencer of technology in this region or in this county, it was necessary for us to come and showcase with them, together with several stakeholders who have honored this day. I am going back without any doubt in my mind that what we have seen today, what we have shared today, is true and is very significant for making sure that knowledge is not stored in the cells. So today we've had several stakeholders that the county government is working with in partnership to ensure that our farmers have food in their homes and they have extra for income. We have new innovations and new technologies that our farmers are learning so that they are able to improve production. Bado tukisonga mbele, mtazamaji, ni afueni kwa familia mbili zinazokabiliwa na kiwango kikubwa cha umaskini katika kaunti ya Machakos baada ya serikali kufadhili watoto wao wawili wa kiume ambao walikuwa wamekosa kujiunga na kidato cha kwanza kutokana na ukosefu wa karo. Maafisa wa elimu wa Machakos walifika nyumbani kwa wanafunzi hao wawili katika vijiji vya Katoloni na Kimwe. Wanafunzi hao walinunuliwa sare na vifaa vingine walivyokuwa wanahitaji kabla ya kufikishwa katika shule ya sekondari ya kutwa ya Katumani ambapo watakuwa wanasomea. Nilikuwa nimefanya KCP, akangangana akakosa kupata pesa. Saa leo nilikuwa nyumbani, nikiwa nyumbani simu ikapigwa. Nye simu ilipigwa, niliambiwa naitwa shule. Penye nilienda shule
nilipata ni serikali na niambia itanisaidia. Nilikuwa nimepata max 229. Na wamenunulia uniform chochote nataka, lakini kuna kitu imebaki. Kama kuna uwezo wanaweza nisaidia tena. Wakaniuliza mtoto kwa nini anakaa nyumbani. Nikawaambia nilikuwa sina chochote. Alafu mtoto wangu alikuwa anapita shule tu. Alafu wakaniambia watanisaidia. Serikali itanisaidia. Wakaenda wakanunulia mtoto shule ni uniform na wakamleta kwa shule, na bado iko vitu zingine zimebaki. Kwa hivyo naomba waizani wengine tu watusaidie. So I want to thank the minister so much for the efforts they are doing to make sure that all the pupils all set for their KCP education are joining the secondary school. Now the boys have reported a bit late because they were supposed to report early May, but I and my teachers, we are going to do what we can to make sure that the boys catch up with the others, even if it means having extra time with the two boys. We are out in the field to mop up children who did Kenya Primary School Certificate of Education examination, KCPE, so that we can get all of them to secondary school in line with the government policy of 100% trans. Na mtazamaji, taarifa hii inatukamilishia taarifa zetu za mbiu ya KTN. Asante sana kwa watu waliofanikisha taarifa hizi, na pia kwa mtazamaji nasema asante sana kwa muda wako. Na muona mwenzangu Hassan Juma amejiandaa kukuletea Zilizala Viwanjani. Nitarejea tena mwendo wa saa 12 na jukwaa la KTN, ambapo leo mada tunaangazia haki za wakimbizi. Usikose, kwani tutaweza kufahamu mengi kuhusiana na haki za wakimbizi, na je, idadi yao nchini wamefikia wangapi? Mimi ni Agnes Gakunga, endelea kutazama KTN News.